Morning, Shubhamanjani friends. One more concept for our CET NEET. This already we have discussed with good details in our previous study of concepts. A charged particle placed or projected in an electric field, a concept discussed. And today, before we do some simple examples for only CET and NEET, remember. First, let us brush up that idea of electric field and charged particle, because remember, complete concept will be to do with our understanding of kinematics and also our understanding of dynamics. When I said kinematics, it is like what will be the data about velocities, accelerations related with either time or displacement, right? This is what I mean by kinematics of the concept. Let me repeat, the concept of velocities and accelerations with respect to either time or displacement. So these mass independent things that we discuss. Then there comes the other part, the dynamics, understand the dynamical part of the examples as well. When I say dynamical parts, then it is certainly the idea of force, idea of work, the energies, the change in energies, so on. So this is what is our idea. Now here, when we are introducing the concept, all those symbols have their regular meaning. Mass of the particle, small m, and all those particles are charged particles under consideration. Therefore, I will take the charge to be small q, and again the same kind of velocities, symbols v, acceleration a, time t, force f, displacements s, and all. These are the regular symbols with the expressions whatever that we are coming up, right? So now here, first idea is, of course, we have taken the case of uniform electric field. Let us discuss that particular thing only for our NEET and CET. Now here, charged particle in an electric field, we have discussed case 1. Case 1 as U is equal to 0, that is a charged particle placed, released, this is what is the terminology. Placed in an electric field, released in an electric field, U is equal to 0 case. U is equal to 0 case. For that we are writing, of course, this F equal to EQ and A is equal to EQ by M as usual, with the symbols with their meaning and important about the direction. Discussed many times. Force and acceleration, and therefore now we are writing expressions for velocity. Here also velocity expression AT, that is velocity time, and under root 2as velocity displacement. Substitution of this A, remember, don't take it as a list of formula, I already told that. So simply substituting these A for EQ by M in all these cases, we got velocity, and once we got velocity, after that of course momentums, forces, energies and everything. So now here let us write kinetic energy. We are taking all. Now here in these examples, when we are considering, another important aspect is regarding the effect of gravity. Let us see that in the examples. Whether gravity is to be considered or not is an important thing. And generally when we consider subatomic particles like electrons, protons, and all these alpha particles like this, in such cases, you know what? There is no effect of gravity, because the gravity is very much negligible as compared to these forces which we are taking as electric force and then acceleration. In such cases, yes, certainly effect of gravity is ignored or neglected, we can definitely say that. But in some cases where gravity is to be considered, it all depends upon, we are having A is equal to EQ by M. Supposing if this is in the vertical direction, then we have another vertical acceleration is gravity. Supposing if this A is too small, because as compared to G we are telling, G value generally when we consider as 10 meter per second square, 9.8 value, and any value
too less. Supposing here I got A is equal to 1 meter per second square, it is considerable. Yes, it is considerable. But unlike that, if it is like 0.01 meter per second square or something like that, certainly this A we will neglect. So in all those cases, A comparable to G, vertical direction, then only we will have this effect of gravity. Otherwise, yes. Remember, the effect of gravity in these examples. Generally for NEET and CET examples, all these particles, very, very small amounts, and effect of gravity is neglected. And yes, V is equal to 80. This is what is kinetic energy, V squared upon 2 with the values of this V substitution. Again, you will have kinetic energy time, kinetic energy displacement terms you will get, and each and every expression will have its significance for conceptual questions, for numerical examples, graphical examples, whatnot, everything. Remember, conceptually we can have conceptual questions. Graphical analysis is also very important. What type of graphs, and regarding the graphs also few important things. For example, when I said some of these, first let me write these. This is what you have taken as EQT upon M, and this is what is, yes, under root 2EQS upon M, and therefore here also kinetic energy when you are writing, again you have two expressions, which is E squared, Q squared, P squared upon M, and this is what is, you will get as EQS, V square substitute 2 getting cancelled, M getting cancelled, EQS. Of course, this already we have discussed. Supposing in this aspect, in this concept, what type of graphs, force versus mass. If the force not electric force always independent of mass, depends only on charge. Acceleration depends both on charge and mass. All these things, velocity time relations, velocity displacement relations, we have for now graphs. And I will definitely ask you all these results. Supposing velocity time result graph, velocity displacement result graph. As you can see, yes, velocity time result in theory, all this EQ by M for a given field and given particle and the given theory, EQ by M is a constant. Therefore, what you find is V proportional to T and the very equivalent. So V proportional to T, Y equal to Mx is always straight line positive, right? So this is what is the graph that you get. Or sometimes even this may be the case. What is the difference between the two? This is initially at rest and this is with some initial velocity projected and the Kotaga. This is what is the possibility. Now here comes projected bandaga. Most important thing is there can be either acceleration or retardation. That topic that's important. Our graphs slopes all change. For example, if graph in the, for example, yes, a beautiful conceptual question and graph as well. Supposing these are the two graphs, velocity time for two particles, let us name them as particle P1 and particle P2. Particle P1 and particle P2, two charged particles projected, or else let me say a proton and a proton beam and alpha beam, right? Proton beam and alpha beam projected in an electric field with the, or released in an electric field. Released in an electric field. This is what is the graph. Which of them represents P1, P2, or two graphs are given, right? Which of them represents that of proton and which of them represents that of alpha particle and the other input. Here there is no as a formula memory or formula remembrance or something, it doesn't matter. That important logic regarding graphs we have been keep telling. So in the theory, the slope is equal to when you are writing this equation, Alina start Karna? Yes. One more occasion I had got, therefore I am taking this opportunity to tell you one important concept. This is what is we have taken. V is equal to EQ by M times the T, where we have taken Y is equal to MX form. This M is what is the slope, referring to slope, and which is proportional to n Q by M and the. This is what is M, the slope, and it is proportional to Q by N. And then again, clearly
more is the slope, more is the q by m value. That's what we take. And q by m comparison one tabular column had when you long back. But those subatomic particles very commonly given in all different types of examinations like electrons, protons, alpha particles, neutrons, tritium, all these particles, charge, mass, charge by mass, comparative table. Comparative, I am again telling you, not those numericals for substitution numbers, no. Comparative table we have given, according to which you can know that q by m of proton is greater than q by m of alpha particle. In fact, q by m specific charge antevi, q by m of alpha particle is double the specific charge q by m of alpha agutte. Therefore, what is that? More q by m andidhiva ankodi, a particle yavadagutte? Proton, alpha particle, proton more. Therefore, this P1 represents proton and P2 represents alpha. And the meaning of that, this is what is the meaning. Likewise, ಅದೇ ಥರ velocity, displacement ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ you see, because this has been a very big discussion for us in all the cases whenever we come across. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಸಿ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಪ್ಪ? ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ 2 EQ by m ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. therefore now this will be a curve. First degree equation Allah, therefore we will get curve with the index ಏನಿದೆ positive index, therefore slope is positive. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರುವಾಗ a curve with gradually decreasing slope ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕರ್ವ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಡು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, less than 1, greater than 1, all this makes the difference. Therefore, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ and gradually decreasing slope ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. yes, this is what is the graph that you get. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ CET ನಲ್ಲೋ ನೀಟಲ್ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಗ್ರಾಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ therefore ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಗೈನ್ T versus kinetic energy and the graph ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the relation that you find? K proportional to T square. Again ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ kinetic energy ಏನಿದೆ E square Q square by M ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ that will be for helpful for ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. K proportional to T square. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು U equal to 0 ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. K proportional to T square, Y is equal to mx square, Y is equal to x square. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ 1 ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ an electron or that of a proton ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ once again the same is the concept. What is that? Q squared by m ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1/m ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. lesser mass, more slope ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ therefore this becomes for the electron and curve 2 represents the of proton. ಈ ಥರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ accelerated in same placed in same uniform electric field. Then ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಇ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. For a given time it is depending on q by m, for a given displacement depending only on q. So this is how you will look at the result. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ LHS RHS ನೋಡೋದಾಗ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಯಾರ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Somebody may call it as mathematics, but you just see for a 12th class student it should be good logic. Good logic ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿವೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ u is equal to 0 ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ another simple example. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಕೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 1.5 hour ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿ ರೆಡಿ ಇರಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ಯೂ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can see these simple examples for all types of examinations. Remember, these examples can also be for your board examination as well. Here one simple example, a proton, neutron, alpha particle. All the subatomic particles released in an electric field, the same electric field. And acceleration, if acceleration experienced by neutron is x times that of proton and y times that of alpha particle, find the value of x by y. A simple question, but the way it is in which it is asked has made it a bit different actually, right? Here what are the key terms? Acceleration of the particles. So acceleration of the particles, which we have been A equal to E Q by M, and therefore since it is a comparative study, we will take it as A proportional to Q by M is our concept. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ A proportional to Q by M ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ Q by M ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್
tab a column for comparison. I will write proton and q by 1 ankondre. Yes, neutron will also have 1 by 2 and alpha particle will have 1 by 2. This one already now put it, you should remember. Therefore, ee prakara maatadidu ankodi. This is not a memory, idu tumba regular use madodu. All these subatomic particles you have to remember. Therefore, ee prakara maatadidu ankodi. A proportion q by m anidi ankodi. Neutron versus proton ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ proton q by m is double ಆಗುತ್ತೆ. Therefore neutron is x times that of proton ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. d ಏನಾಗಿದೆ half ಆಗಿದೆ. Therefore ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರೀಬಹುದು acceleration of the neutron is equal to half of acceleration of proton ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ q by m is same. Therefore acceleration is also same. Therefore acceleration of neutron equal to acceleration of alpha particle ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x value is 1 by 2 ಇದೆ and yes y value is 1 ಇದೆ. So in the given example x equal to 1 by 2, y equal to 1, x by y ಕೇಳಿದರೆ answer will be 1 by 2. Simple example, but what is our method and what is our approach will have the impact on time management. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ remember, ನಾವು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಲ್ಲ. It is the point that for our CET NEET examination average time 1 minute ಬರೀ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 60 seconds. Therefore ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Then I am doing this way. I always take it for granted that you have followed your classes regularly, very sincerely, and you have a very prepared notes and as well as prepared mindset. Avaga this will be a solution within few seconds. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore x by y ಅಂದಿದ್ದಾನೆ, x y ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು x power y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ x power y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let it be anything, okay? ಆ ಥರ this is what is one question. ಸಿ ವೆನ್ CET NEET ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ 30 volt per centimeter. ಇದು ಡಾಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 5 seconds, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ its velocity, its velocity in first 5 seconds ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 seconds. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಸ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ NEET CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 2 aspects are there ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಾಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಬಾಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ we are taught. Therefore maybe sometimes we are supposed to be knowing these values and therefore it is not in the data. Most of the times, yes, data is given. For here, mass of alpha particle I am writing, it has 6.4 into 10 raised minus 27 kg, approximately in Bitcoin. And of course, what is that charge? Of course, charge is equal to 2 times that of electronic charge, positive of course, and therefore this is 3.2 into 10 raised minus 19 coulomb. This is what is the data, and of course not to forget E is equal to input idare, yes, 30 volt per unit per centimeter antare. Therefore it is 3000 volt per meter agutte. Now what are those required things? V is equal to time kottidare, V is equal to 80. Therefore this is EQ by M upon T anta baritivi. Here, as I have told you, the order will help you. ಖಂಡಿತ in the NEET or CET examination, order ಇಂದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್
Now, what is that order that you get? Q by m ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. Q by m ತಗೊಂಡು this is minus 19 ಇದೆ, ಇದು minus 27 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. minus 19 minus 27 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? another 8 ತಗೋಬೋದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. Q by m ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇದರಾಗೆ 10 rise 8 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3000 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 10 rise 11 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ is in 5 seconds. Therefore, look at this number. 10 rise 11 orders, 10 rise 12 orders, or 10 rise 10 orders ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Of course, all other numbers are there. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಾಗ 10 rise 11 ಅಲ್ಲಿ, 10 rise 5 ಅಲ್ಲಿ, 10 rise ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡೇ ಇದಾಗಬೇಕು. ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇ discourage you and they ask you to make it lengthy one. Again, I am telling you, you please tell them, you convince them that on the day of examination you will do it at length, but general practice as small as possible, because time management should be a part of our preparation, a part of our lifestyle as a whole. ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Therefore, now second one is time ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು 0 ಆಗಿದೆ, ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2s ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 rise 11 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 10 rise 11 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -11 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ -11 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು 100 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು -9 ಆಗಿದೆ. -9 ಅದು ತೊಗೊಂಡಾಗ -8 ತೊಗೊಂಡಾಗ -4 seconds ಅದು 10 rise -4, 10 rise -6 seconds ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೇ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 rise -4, 10 rise -5 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಆ ಥರ ಕೊಡೋಣ. ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. 10 by -6, 10 rise -3 ಅಂದರೆ 10 rise -3 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದಾನೇ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಸಾರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ನೋ, 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪಿ? ಇ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನಲ್ಲಿ 10 rise 3 ಇದೆ, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ 10 rise -19 ಇದೆ, -16 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? ಇನಲ್ಲಿ 3000 ಇದೆ, 3 × 3.2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9.6 ಇದೆ. 9.6 ಬಂತು, -19 ಅದು -16 ಆಯಿತು. 10 rise -16 ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 20 centimeters. again ಇದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 192 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ 192 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 192 times 10 rise -16, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್. ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸಬಡಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 electron volt ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 1 mark ಕ್ವಶನ್, 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 volt is called
electron volt. In the name, in the unit that is volt is there. Electron volt is not the unit of potential or voltage, potential difference. Allah. Electron volt is the smallest and suitable unit for energy. Therefore, this is 19.2 into 10 raised minus 16 joule. This should now be converted into electron volt. Electron volt convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. joules into electron volts ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ divide with charge of electron. Underline this point, your honor. Joules is given and we are converting that into electron volt. Then yes, 1 by E ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ electron volt ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you want to convert that into joule, then you have to multiply with E, charge of the electron. Multiply ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ divide ಮಾಡಬೇಕು. Therefore ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಇವಾಗ? Yes, it is 192 into 10 rise minus 16 upon 1.6 into 10 rise minus 19 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is what is the answer. ಇವಾಗ 16 1 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 16 2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೆ 12 ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ 120 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? This is 128 because this is 1.6 up is 192 ಇದೆ, 120 ಇದೆ. Therefore this is 120 into 10 rise 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್? 120 ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 120 KeV ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ 10Q ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಏನದು ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 120 ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. 120 ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 0.120 ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಥರ 10.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 120 ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.12 MEV ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾ ಮಿಲಿಯನ್ 10 raised 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, all about two aspects. One, understanding and usage of right unit ondu. Second thing is order, options nodi order inda option takododu, second aspect. Third one, of course, the final answer once again with respect to units, right? So electron volt already define ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. One more time definition, 1 mark 2 mark ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ your honor. Preparedness for learning, not viewing, not reading, not looking. Preparedness for learning. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಾವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ವಾದ ಹೈ ज़िंदगी का, है ना? Yeah. So this is one important concept and few examples that we did, right? So now it's been like 30 minutes today onwards. Now I would like to make only video for about 30 minutes or so. So now next example or next session rather, same concept of electric field, charged particle, but let us take up that case of projection, right? Good day. Remember, preparedness with learning mindset is very, very important, and I hope you all do that with a lot of sincerity and commitment. Thank you.